This is the oldest church in the city on our left, All Hallows, dating back to 675 Oldest church AD. in the city. Way along Lower Thames Street, just coming up on the right hand side ahead of us, there is Pudding Lane. Pudding Lane is this next street on the right hand side between the Brow tonight. And we're going to go through the Thames underpass. We're not going to go under the river, we're just going under these buildings. Behind you, the Millennium Footbridge, the Shard, Shakespeare's Globe Theatre, the building with the chimneys at Tate Modern Arts Gallery, the old site station. Free to enter the outside. Copy up Art Gallery in the country. In that, statues of John Milton, Isaac Newton, William Shakespeare and Francis Bacon up there. And the lamp standards at the foot of the steps there are the same type of standards which are on the embankment walls along the river. Somebody got a video on the river at the moment. Also tower with restaurants on the upper level, shops downstairs and apartments in between. Now this garden on the right hand side is the old Middle Temple and its very first performance. If music is a tool of love, now coming to the boundaries of the city. Dragons once again, right and left, indicating the boundary markers as we pass. So continuing our way westwards, next stop will be stop 11 for the riverboat cruises back to the tower. Numerous vessels on the water, got the Silver Barracuda and the next to the Ministry of Defence. In front of us on the right hand side are the headquarters of the London Metropolitan Police Force. I'm trying to take a picture New with the London Scotland Eye. Yard, famous revolving sign outside, and inside a little glass display window is the bust of Robert Peel, the man who founded the Metropolitan Police in 1829. Originally London Square. Grab some seats upstairs. सामने खड़े हो Seats up here for ये you. खड़े हो सामने इधर All very tight. Seats as you can for yourself. When you stop at these lights, go to the seat at the back. That's perfect. You grab that seat at the back, you grab the seat down the back now. There's no red traffic lights. So there's a seat behind there. Okay? You grab that seat now. Never before in the field of human conflict has so much been known by so many who know. यार मैप ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਹ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ नहीं है The Westminster Church. मैप खोलो भाईजान ये मैप में सब कुछ बताया हुआ ना ये कौन सा प्लेस है ओके स्पेन ਦੇ ਪਿੰਡ Now ahead of us on the right hand मैप side खोलो we've got a few ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ statues. ਦੱਸਿਆ We've got Nelson Mandela on the corner. Unique statue in fact. हाँ जी So coming up off to Westminster Bridge. ब्यूटी भाईजान Now when Her Majesty London- Queen Elizabeth II London died on Eye the ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। 8th of September 2022, her body lay in rest in the building on the right hand side and the crowd stretched from here right the way some 5.5 miles down towards the Shard. ਸਾਡੀ ਉਂਝ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ Cycle lane, designated cycle lane, which cyclists find impossible to use because they're all standing in the middle of it. And this is the point. Turn behind you, over your right shoulders, and there's your shot. The entire Houses of Parliament behind you. Absolutely stunning photo opportunity there. You won't get a better one. Looking off to the left-hand side, the London Eye, the largest cantilever observation windows in the world. 32 capsules around it, one for each of London's 32 boroughs. Now, coming into our stop number 12 in a second, and if you want to catch northbound red route buses, you can do so from our stop across the road. So this is stop number 12 on the blue route. Stop number 12.
ਕੱਟ ਕੇ ਖਿੱਚ ਓਏ ਕੱਟ ਕੇ ਪੀੜਾ St Thomas's Hospital is on the right hand side. That's where Florence Nightingale used to be a nurse. Florence Nightingale Museum in the building on the right hand side. म्यूजियम है राइट साइड पे म्यूजियम नाम है बिल्डिंग ਸੈਂਟ ਥਾਮਸ ਹਸਪੀਟਲ And coming into stop number 13. Yeah, well, you remember the sequence with the night bus squeezing between two London buses on the bridge? ਕੀ ਆਂਦੇ This is the ਬਸ ਤੋਂ bridge. ਯਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ This is ਨਾ the Lambeth Bridge. ਪੈਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨ From the view of Parliament to the right hand Yeah, side ma'am. this ਉਹਦੇ time. ਪਰ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਪਈ Upstream to the left hand ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ side ਦੇ of the ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ MI6 ਚੱਲਣਾ International ਇਹ Secret ਪੈਦਲ Service. ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ The barge on the south ਜਿਹੜੇ bank of the 0.6 river with ਮਾਈਲ the ਨਹੀਂ ਨਾ white ਟੁਰ crane ਸਕਦੇ sticking on ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ Some ਸਕਣੀਆਂ little ਇਸ trees ਵਾਸਤੇ to ਮੈਂ the left of the ਪਾਸ crane to the left green building down there. 1862 ਚ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ MI5, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ the ਖੋਖੀਆਂ Mexican ਚਲਾਉ ਨਹੀਂ Homeland Secret ਹੁੰਦੀਆਂ Service is in that building in front of us to the left-hand side. ਤੇ That's ਪੱਠੇ ਕਹੀਂ ਫਿਰ ਧੋਂਦੇ ਸਨ Now, ladies and ਬਗੈਰ gentlemen, ਚਲਾਉਂਦੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗ police for a moment overhearing my conscience. Gracious. Ooh. ਰੈੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਕੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ Okay, ਚਾਦਰ so stop ਲੱਗੀ ਲੋਹੇ ਦੇ number ਨਾਲ 15 coming up ਅੰਦਰ in a ਕੰਮ ਹੋਣ moment. ਲੱਗਿਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ This will be the stop for Parliament Square, set up to do interviews with members of Parliament, political analysts. Emmeline Pankhurst's statue on the right-hand side, suffragette leader. And we're coming alongside Parliament now. We've got one or two armed police officers around the Parliament buildings, although there's no members in today. Just on the left-hand side, the red police vehicle is the Diplomatic Protection Group. The black police vehicle on the left-hand side, that is a mobile armoury. ਇਹ ਜੀ Now Westminster Abbey on the left-hand side here. As I say, you can't go in as a tourist on a Sunday. Flying buttresses ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ with creatures flying चलिए मैं around उधर। the stonework, all carved सुते into the हैं? masonry. ਚੌਥਾ ਲਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਇੱਥੋਂ Back ਨਹੀਂ ਗਈ ਯਾਰ into Parliament Square and heading ਸੁੱਤੇ ਸਨ ਉੱਠ towards ਲੋਤੇ the next stop, which is for Downing Street and the Cabinet War Rooms, and also for the Senate House. So the next stop will be stop 16. It's also the stop if you want to walk up to Horse Guards Parade. We shall be passing Horse Guards Parade. Wow. Stop number 17 is decommissioned at the moment due to major roadworks. So if you're wanting to left-hand side in a couple of moments, it'll be stop 16. ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨਾ ਲੇਡੀ ਡਿਆਨਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਸੀ So this is the stop Next for Queen Parliament ਸੀ। Square, Next Downing Queen Charles Street, the Senator, ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਦੀ Winston Churchill ਵੱਡੀ Cabinet War Rooms Goodies. Museum, and Oh, also ਉਹਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ। Horse Guards Parade. ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਹਾਂਜੀ People coming ਬਕਿੰਗਮ downstairs. ਪੈਲੇਸ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਜਿਹੜਾ Are ਨਾ people coming downstairs? Don't come upstairs yet, guys. I've got people coming downstairs. Stay downstairs for the moment, please. I've got people coming downstairs. Guys, stay downstairs. I've got people. But coming up now on the left-hand side, the black gates Second of World War, Downing Churchill Street. ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ Our control Prime ਕੀਤੀ Minister, Sir Keir Starmer, black- still getting black- used to Churchill saying ne? that. Black That's gate fine ਕਿਹਦਾ on my ਆਖਿਆ ਸੀ? face. ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਸੀਂ On the ਸਾਨੂੰ left-hand ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ side, there ਸਮਝ they are, armed police guarding Downing Street. The Prime ਸੈਕੰਡ Minister ਵਰਲਡ not ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਾਰ ਰੂਮ ਇੱਥੇ ਸੀ Continuing our way up ਤੇ ਇਹ to ਜਿਹੜੇ Whitehall now. ਗੁੰਬਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ We're going to catch a glimpse of the Horse Guards on parade. Now the Horse Guards were ahead of us on the left-hand ਇੱਥੇ side of the ਚਰਚ road. ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ ਸੀ The Blues and Royals. Just stop the road in front of us. ਇਹ ਉਹਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ On your left. and ਮੈਂ right. ਚਰਚਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ It was just the best photo. ਲੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਾਇਲ Really ਗॉड्स was. ਹੈ ਜੋ ਘੋੜੇ Beautiful ਰਾਇਲ horses, ਗਾਰਡਸ but, you know, horses can be temperamental creatures, especially ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ when it's ਤੁਸੀਂ ਨਾ warm weather. ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਨਾਲ ਲੱਗੇ The ਖਲੋ ਕੇ sentry ਤਸਵੀਰਾਂ boxes open at the back to let a through breeze ਉਹ through. ਬੈਕ ਸਾਈਡ But, those horses will take a यार, hit अच्छा out of लवो you if अंदर they feel जाना like it. चाहिए। They've also been known to एक ही है। kick. The sights you see from the top of the bus. Okie dokie. Continuing our way down back towards the embankment. ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਰਮ Loads ਜੀ of ਹੁੰਦਾ government Normal municipal venue. buildings Top here. chadi hai na? Building on the left-hand side Yeah, used to be parking the free hai offices sari. of the Na ji, na. police many ਵਾਈਟ ਹੈ years ਨਾ ago. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ रेजिडेंट परमिट होल्डर ओनली लिखे Hotel coming up on the right-hand side in front of us. It was unbelievable. Now
Now, the little streets up to the right lead into Charing Cross. Beautiful old residential streets up there. Benjamin Franklin used to live in one of the houses up the side street. This one is beautiful residential street. So we're approaching Trafalgar Square. जी To the National Gallery. ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ Into the ਬੰਦਾ square, look straight down ahead of you. There's the Mall and ਜਿੱਥੇ ਮਰੇਸ਼ਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ रेडियल जे ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ TDL ਜੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆ ਲੈ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ਪੁਰੀ ਮਰੇਸ਼ਪੁਰੀ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ through Trafalgar Square, where the fountains are being serviced at the moment, so you won't be able to. It's going to be His Majesty's for the foreseeable future. We've got Charles, William, then George. Now we're going to turn right in a moment. We're in Pall Mall, all the way down ahead of us. Beautiful buildings, particularly on the left-hand side. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲੰਬਸ So gentlemen's clubs, as they're ਕੋਲੰਬਸੀ ਜੇ ਕੇ usually called. ਕੁੜੀ ਜੇ Looking on the right-hand side, you've got the Crimea War Memorial and the statue of Florence Nightingale. ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ Lady with the lamp on our right. ਲੇਡੀ ਵਿਦ ਦ And ਲੈਂਪ making our way up through Waterloo Place into Regent Street, St James. And the next stop we're going to make, stop number 19, which will be for Piccadilly Circus. It's a few minutes away, so stay in your seat. Statue in Piccadilly Circus. Now, ਪਿਕਡਿਲੀ ਸਰਕਸ I appreciate Britain Piccadilly and America Circus. are two nations divided by But time scale. but the statue that we have of Antiros in Piccadilly Circus is made of a lightweight metal which when spoken has 5 syllables. It is aluminium. We're not tolerating aluminum, okay? It's not aluminum, it's aluminium. But there it is on the right hand side. Electronic advertisements over there, they've been there since 1910. Yeah. Way down beyond the crowd, watching the street performers. There is 1908 Leicester Square Wow. and Theatreland. If you want to explore Soho, Chinatown, Leicester Square, or 1908 Theatreland, Really? then the next stop will be the one for you. ਬੜੀ ਗੱਲ 1947 ਚ is a ਸਾਨੂੰ grown-ups ਲੱਭੀ playground. ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ 1908 ਚ ਭਾਈ Every night of ਅਗਲੇ the year is ਸਕਰੀਨਾਂ ਇੰਜੋਏ Pride ਕਰਦੇ night, even ਨਹੀਂ though ਯਾਰ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੇ July is ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। Pride month in London. This My bad. is stop number My bad. 19. 1800 something is ਉਹਦੇ ਚ ਬਿਜਲੀ ਆਇਆ ਸੀ। For Soho, My bad. Leicester Square, I'm Chinatown, and telling you, my Theatreland. bro. And there are people. Lovely businesses, shops around here. Lovely Fortnum and Masons, grocers to the royal family on the left-hand side. Foodstuffs on the ground and lower level, and then homeware, clothing, accessories on the upper levels. Well worth a visit. The royal family buy Fortnum and Mason's wicker hampers at Christmas for all their staff, and love anchovies. 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ My ਸਟੋਰ friend's daughter can't stand them. ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ None ਸਟੈਚੂ of ਨੇ the ਉਹ family ਕੈਸੇ like anchovies, so every Christmas I get a little text message saying, Andy, your anchovies are awaiting you. I go round their house and I pick up my anchovies. And can you see, there's an indirect gift for Christmas from the royal family. So I sit munching my anchovies, putting them in my 300 ਸਾਲ salad ਪਹਿਲੇ and ਜਿਵੇਂ swars and on ਸਾਡੇ pizza, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ sitting in the ਸਾਰ back ਵੀ of ਨਹੀਂ the ਸਿੱਧੀ jar. ਹੁੰਦੀ And I have a little smile to myself thinking, I'm sure the king, the queen before him, had no idea. ਰਸ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਰਸ਼ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਾਟ ਰੱਖਦਾ ਸਲਕਣ ਦਾ ਟਾਈਪ Generosity. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਹੈ Ahead of us on the left, however, is the Ritz Hotel, which does have an incredibly strict 1900 dress ਜਗ੍ਹਾ code. ਪਿੱਛੇ ਬਣਿਆ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਵਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸਵਾ ਸੌ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। I'm not being ਸਵਾ insulting, ਸੌ ਸਾਲ। ladies and gentlemen, but we're all a little bit too casual. ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ You do have ਜਿਹੜਾ very high standards. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ There's a great story ਰੋਜ਼ about ਰੋਜ਼ David Beckham, ਹੋਟਲ the ਸੀ England footballer. ਉਹ ਵੀ He turned up at ਇਹ the ਚੀਜ਼ Ritz for ਨਹੀਂ afternoon tea, wearing training shoes, jeans, t-shirt and leather jacket. He arrived at the Ritz and they said, sorry sir, you can't come in. And David Beckham said, well, do you know who I am? Ritz bus, you can do so from this point. Alternatively, you can stay with us to Victoria and join the Orange routes down there. But this is stop number 21, connecting to the Orange Tours. Orange Tours. I can't ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ and nobody coming outside James Bond films. Above Eon Hard Productions, Rock there is a Cafe, original Hard Rock 4-bedroom, Cafe. 3-bathroom cottage for sale for The first हो गया ना, first Hard Rock £26 million. ਹਾਰਡ ਰੌਕ ਸਾਡਾ Now we're at Hyde Park Corner roundabouts, which is at the foot of Park Lane. Chain start Park होगी Lane ना। goes off where the other Golden Tours bus going in there at the moment.
And ਤੇ Hugh ਨੇਪਾਲ ਵੀ Groza, ਹੈ the richest man ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਸਗੀਰ ਅਸਲ ਚ Billion. ਬਰਾਸਗੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ Yeah. And the China. people coming out of the gates here on the left-hand side, they're exiting Buckingham Palace. They've been to the staterooms. Buckingham Palace. walked ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ through the Buckingham gardens, Palace, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। back ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ on the public ਅੰਦਰ there. ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ Buckingham Palace Gardens on the left, 236 acres of garden. 286 In the gardens on the left where Prince Yeah, William gardens learned to ne. ride Buckingham Palace motorcycles. He also learned up at 286 Balmoral in years. Scotland and at Sandringham in Norfolk. ਕਿੰਜ ਲਾਈ ਵਾਰਡ Prince William still uses motorcycles to get himself around London, not all the time, but quite a lot. We know it's always Prince William zipping through the When the Queen died, Prince Charles, the Prince of Wales, became king. Prince William, the Duke of Cambridge, became the Prince of Wales. The male heir to the throne always holds the title Prince of Wales. ਬੜੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਉਚਾਈ ਅਨਕਾਬਿਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ ਚੌੜਾਈ Okay, ਇੱਕ our ਸਾਈਡ controller on the pavement is fully aware that I've got passengers here. This is the stop, guys. Enjoy the rest of your stay. Good to have you aboard. ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਿੜਕੀ ਹੈ Thank you very much indeed. Right. ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੇ ਆਜੋ ਆਜੋ ਮੁੱਕ One ਗਏ goes from here. ਥੱਲੇ ਉੱਠ ਜਾਓ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਟੂਰ ਆਜੋ 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 Guys, we've still got people coming downstairs. ਚਲਾਣਾ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ Guys, you take good care. ਓਏ ਆਪਣੀ So easy. They owned. We've got one or two more overhanging trees here as well. So as I mentioned at the beginning of the tour, do be aware of the overhanging trees. ਉਹ ਕੈਫੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ Don't reach off ਸੁਣਿਆ ਹੀ the ਨਹੀਂ gravel while we're driving. Like somebody ਆਪਣੀ did ਭਾਈ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ and get a nasty arm injury. Please repeat this one is Ebury Street crosses in front of us. ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Many years ago, young Wolfgang Amadeus ਉਹ Mozart lived ਮੇਨ here. ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹ He ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੇਚਦੇ ਨਾ street as ਉਹ well. ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਨ The ਨਹੀਂ streets in ਨਹੀਂ, Belgravia ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੋਂ views here on the ਬੱਸ right ਲੱਗਦੀ left. ਹੈ। These old Center stable area, areas center converted area into ਚ houses ਬਹੁਤ ਹੈ। and fetching Yeah, prices center in area excess ਨਹੀਂ of 2 million. ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ Through ਨਹੀਂ the ਹੈ lovely Chester Square here ਗ੍ਰਾਸੀਆ ਦਾ and making our way ਗ੍ਰਾਸੀਆ into ਚ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ Eaton ਲੇਕਿਨ Square ਇੱਥੇ is where we ਬੇਸ The Royal Mews on the left hand side, open to the public. The entrance is just here where the red sign is. See the golden state coach and some other things in there. The exit, as per usual, is through the gift shop on the left hand side. The Royal Shop? Up to our next ਇਹ ਹੀ ਹੈ stop. ਨਾ Royal The next Shop ਦਾ stop ਕੀ we ਮਤਲਬ make ਹੋਇਆ will be ਬਈ stop number 24. ਰੋਇਲ ਲੰਡਨ If you're hopping off here to go to look at Buckingham Palace, then you hop off, then you walk down to the traffic lights and go round to the left, and you will see the back of the palace where the parade ground and the balcony is located. If you're going to the staterooms, you hop. Now we're going to turn right. To the left, you can see the Victoria Memorial through the gates. ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਟੋਪੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਉਹ ਰਸ਼ ਹੀ ਬੜਾ And we're coming down into Buckingham Gate now. Now the guards who look after Buckingham Palace are stationed in this building on the left-hand side. Guard change took place this morning. It will also be taking place tomorrow. ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਯਾਦ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ We ਆਪਣੇ do have a royal walk which starts in the morning at St James Palace. But it begs the question, doesn't it? If Baker Street was the first underground station to open, where would you go? ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ There were ਘੱਟ half a dozen ਨੇ ਘੱਟ halts ਬਹੁਤ between ਘੱਟ Baker Street and Farringdon. That line is now known as the Metropolitan Line. ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਓ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਪੁਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੀ Metropolitan line takes ਉਹ about an ਲੰਡਨ ਆਏ hour ਦੇ and ਕੋਲ a ਆ ਗਿਆ half to ਫਿਰ go from one end to the other. To go all the way from Aldgate to Watford in Hertfordshire. ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ Or ਨਾ Aldgate out to ਉਹ ਨੂੰ Cheshire ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾ Amersham. ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ਼ੀਮਾ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ So I'm going to turn to the left-hand side. All the rollerbladers coming down. Regular Sunday outing. Here they are on the right-hand side. Always good to see. ਵਾਓ ਕੀ Every Sunday in the summer, even in the winter. ਇਹ ਮਜ਼ਾ Great party atmosphere. ਮਿਊਜ਼ਿਕ
On the right hand side, Westminster Abbey is where all our monarchs and ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੱਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਦਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਹਾਂਜੀ I would drink it. ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ I'll tell you ਲੰਡਨ look ਆਏ behind you, ਹਾਂ that's a fabulous view of Parliament if you didn't get it last time we came under the bridge. Looking over to your left hand side, the London Eye, ਇਹਨਾਂ another ਨੂੰ ਕਿਹਾ fabulous ਗਿਆ ਸੀ photo ਕਿ ਜੇ opportunity. ਲਿਬਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਇੰਨਾ Played over. ਲੋ ਜੀ down there illegally, it's perfect for me to do it. ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੈਂਡ ਲੰਡਨ ਆਈ Couple of chain bars on the left hand side, slug and lettuce, all bar one, both acceptable, both do ਇਹਦਾ ਗੋਲਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਤਰ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੈਪਸੂਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਬਰਕਤ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ apple skins, banana skins.